হচ্ছে গিয়ে আমাদের লেকচার নাম্বার হচ্ছে গিয়ে 9। আমরা হচ্ছে গিয়ে মিড টার্মের জন্য যা যা পড়িয়েছি তার একটা রিক্যাপ আমি ক্লাসটা নেব। রিভিউ ক্লাসের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এটা রিভিউ ক্লাস নাম্বার 1। এখানে আমি চ্যাপ্টার 1 দিয়ে শুরু করছি। আচ্ছা, বিফোর গো টু দ্য রিভিউ ক্লাস অফ এনিথিং আমি একটু এমসিকিউগুলোতে আপনাদেরকে একটু একটা গাইড দিয়ে দিই। দেয়ার ইজ এ এমসিকিউ সেট অফ এমসিকিউ। আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে 50টা করে এমসিকিউ আছে, মোট মিলায় 150টা আছে। কিন্তু আপনাদের এমসিকিউগুলো এমসিকিউ হিসেবে আসবে না, শর্ট কোশ্চেন হিসাবে আসবে আপনাদের এক্সাম। না, অপশান থাকবে না, ইউ নিড টু আনসার। ওকে, দ্য এভরিবডি টাস্ক অফ ম্যানেজমেন্ট ইনক্লুড, যেমন আপনাকে প্ল্যানিং লিডিং এটা পড়ে ফেলতে হবে। মানে আপনাদের নাকি এমসিকিউ দেওয়া যাবে না, ত্রিপুলি থেকে আমাকে নিষেধ করেছে, সো আমি এমসিকিউ দিচ্ছি না, আমি কিন্তু শর্ট কোশ্চেন দিচ্ছি। মেইন স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট থট কি আপনারা লিখবেন ক্লাসিক্যাল হিউম্যান রিলেশনস অ্যান্ড সিস্টেম অ্যান্ড কন্টিজেন্সিস ইন অল ডিপেন্ডস অফ দ্য ভ্যারিয়েবলস সিচুয়েশন বেসড প্রেসক্রাইবেস কন্টিজেন্সি অ্যাপ্রোচ। The observation of people at work that would reveal one best way to do tasks is known as scientific management. Who is the founder of scientific management? Frederick Taylor. The first management principle was developed by the Henry Fowler. Studying a future is arranging a means of dealing with the parts of process is named as planning. Ensure that everything is carried out according to the plan is a part of the process. Controlling. Division of work, authority and responsibility, unity of command are proposed part of 14 principle of management by the Henry Fowler. Bureaucracy theory was proposed by the Weber. Bureaucracy theory means a hierarchy common based on the rational legal authority structure. Hawthorne experiment is conducted by Elton Mayo. The unintentional biasness research outcome due to the possible that simply paying attention experiments subject cause their behavior to change is known as the Hawthorne effect. Hawthorne effect এর বিহেভিয়ার সায়েন্সটাকে প্রথম কনসিডারেশন আছে। তো এইভাবে করে আপনার রিডিং করলে ইউ ক্যান রিলেট। Who defined the human relation, human motivation, the study of ultimate human goal? It is Maslow's. The analysis of manager of social system approach was proposed by Chester Braden. The whole in greater than the sum of the part or the subsystem are related to each other, to which the whole organization emphasizes known as emphasize in which theory it is the system theory. The study of organization behavior includes sociology, psychology and anthropology. The use of theory is guide systematic empirical research from which generalized can be made influence the application is known as scientific methods. An in-depth study on the single organization using a variety of data collection method is known as case studies. The method of the research that gathers data about perception, feelings, opinions through interview and questionnaires is their work, actual work is settings known as field survey. Control is the of independent variable manipulation without intervening environment effect is known as maximum laboratory experiment. Experiments that allow the researcher to manipulate independent variable in actual organization in an attempt to control variable explain causality are known as the field experiments. A statement about the proposed relationship between the independent-dependent variable is known as the hypothesis. The variable thought to affect one or more dependent variable is known as independent variable. The outcome should study through the research belief caused influenced by an independent variable is known as dependent variable. A variable that believed to influence the effect of the independent variable on the dependent variable is known as moderating variable. The consistency of data obtained from a particular research method is known as reliability. The degree to which a research method actually measures what is supposed to measure is known as validity. The acceleration of technology that affect work process is influenced by external forces. The transforming effect of how we work, live, communicate, travel is influenced by the technology. TQM refers to the total quality management. JIT refers to the just in time. The process of continuous quality improvement is the management refers to as TQM. The positive action to ensure that the people are given fair opportunities to be hired, organized regardless of ethnicity, gender and age known as the affirmative actions. Acting ethically, business is promoting long-term benefits. The study of organization behavior mainly involved the study of individual and behavior group.
Managing the human resource vital for the success of organization. The social technical integration of human relation classical school is known as the system approach. A method of helping understanding management organization behavior it took as the research that has been done. Fowell elevated the study of management from the shop floor to the organization. Designing a structure to assist goal accomplishment is known as organizing. The principle of management that proposes that should be a line authority from the highest lowest known as secular of change. Interpersonal by impersonal treatment of people through the consistent application of rule and decision prevent favoritism are part of the bureaucracy theory. The act of the cooperation leads to the establishment of cooperative system was proposed by the Warrant. The principal nature of the power of authority articulation by the Follett. The social science discipline that focuses directly to the understanding and predicting individual behavior is known as psychology. The social science that study how individuals interact with one another in social system known as sociology. The behavioral science hybrid that integrates psychology, sociology is known as social psychology. One type of organization specially buffeted by the technological change that high-tech farm, people at the work in a human resource department should have knowledge of organization behavior. It is from chapter 1. এখন chapter 1 থেকে আপনি what should you need to read. আমি টপিক ওয়াইজ দিয়ে যাব, কোশ্চেন কিন্তু একদম এরকম টপিক অনুযায়ী হবে না, কোশ্চেন একটু টুইস্ট থাকবে। তাহলে আমি একটা সিচুয়েশন বলে দিব, কিন্তু আপনাকে ওইভাবে ওইটাকে লিখতে হবে। আপনাকে এখান থেকে কি কি পড়তে হবে দেখেন, কেসের মতো না, ধরেন আমি একটা সিচুয়েশন দিব, দিয়ে বলবো এখানে ম্যানেজমেন্টের যে হোয়াট কাইন্ড অফ রোল এ ম্যানেজমেন্ট নিড টু, ধরেন আমি এটা লিখলাম যে অর্গানাইজেশন ইজ এ পার্ট অফ এ সোসাইটি। হ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ অর্গানাইজেশন, হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই অর্গানাইজেশন। সো আপনি এখানে লিখেন মিনিং অফ অর্গানাইজেশন, লিখেন কী কী পড়তে হবে, লিখেন মিনিং অফ অর্গানাইজেশন। আমি এখানে টাইপগুলোর নাম বলছি, কিন্তু স্পেসিফিক্যালি এভাবে কোশ্চেন আসবে না। হ্যাঁ, কোশ্চেন একটু ইনডাইরেক্ট বা প্যাসিভ ফর্মে আসবে। হ্যাঁ, তারপরে হাউ ম্যানেজার কম্বাইন অ্যান্ড কোঅর্ডিনেট দ্য ভ্যারিয়াস কাইন্ডস অফ রিসোর্সেস। এটা কিন্তু মেনলি অর্গানাইজেশনের যে প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, কন্ট্রোলিং এটাকেই বলা হচ্ছে, তাই না, ম্যানেজমেন্ট ইন অর্গানাইজেশন। হাউ ডু ম্যানেজার কম্বাইন অ্যান্ড কোঅর্ডিনেট দ্য ভ্যারিয়াস কাইন্ডস অফ রিসোর্সেস। এটা মানে হচ্ছে কি আপনাকে বলতে হবে যে ইনপুটগুলো বর্ণনা করতে হবে, এটার প্রসেসের জন্য যে প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, কন্ট্রোলিং, লিডিং এগুলো বর্ণনা করতে হবে, দেন হচ্ছে গোল অ্যাটেনমেন্টটা করবেন। লিখেছেন কোশ্চেনটা, how do manager combine and coordinate the various kinds of resources. লিখেছেন? নাম্বার 3, what do you understand by management? এটা যেমন আমি করতে পারি, ম্যানেজমেন্ট ইজ গেটিং থিংস ডান বাই আদার। what do you think what would be the definition would be the what are the definition will be the define management, অথবা what are the definition of management should be, তখন এটা লিখবেন। write down the example of some managers, তখন এই যে who, college, ডিন এগুলো লিখলেন। লিখবো যে ম্যানেজমেন্ট ইজ গেটিং থিংস ডান বাই আদার, হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দ্য ডেফিনেশন অফ ম্যানেজমেন্ট, আপনি কি বুঝছেন, তখন ম্যানেজমেন্টের ডেফিনেশনটা লিখে দেবেন, উইথ এক্সাম্পল লিখবেন। ম্যানেজার জব টু ডু, হোয়াট আর দ্য জবস অফ এ ম্যানেজার, ম্যানেজার জবস লিখে রাখেন। মানে প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং এগুলো কিন্তু সব ম্যানেজারের জবস। হ্যাঁ, লিখেন দ্য 3 write down the role of a manager within the organization. হ্যাঁ, write out the roles of a manager within the organization. এখানে আপনাকে ইনফরমেশনাল রোলস, ইন্টারপার্সোনাল রোলস সবগুলোই কিন্তু লিখতে হবে। হ্যাঁ, কাইন্ডস অফ ম্যানেজার, বেসিক ম্যানেজার রোলস অ্যান্ড স্কিলস, এই যে এটা দেখেন বেসিক ম্যানেজার রোলস অ্যান্ড স্কিলস।
সোর্স অফ ম্যানেজার স্কিল হয়েছে, এটা ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে এটাই। এখন দেখেন কোশ্চেন প্যাটার্নটা কীরকম হবে আমি একটু বলে দিই। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা একদম ডিরেক্ট, এই ডিরেক্ট স্পিচে হবে না। এটা এই যে আপনারা ক্লাস করছেন, আপনাদেরকে এই ভিডিওটা যেন সবাই একটু কষ্ট করে দেখে নেয়, আদারওয়াইজ ওনারা একটু প্রবলেমে পড়বেন। হ্যাঁ, হুবহু এই জিনিসগুলো যদি আপনি পড়েন, আমি যেভাবে কোশ্চেন করি না কেন, মানে আপনারা আনসার করতে পারবেন, এটা সমস্যা হবে না। কোশ্চেনটা ধরেন এরকম আসবে, কনস্ট্যান্ট contrast efficiency and effectiveness, give an example of time when manager was effective but not efficient, efficient but not effective, both efficient and effective, neither efficient nor effective. তারপর দেখেন, what are the 4 basic activities that compare management process, মানে এটা হচ্ছে প্ল্যানিং, অর্গানাইজিং, কন্ট্রোলিং, এগুলোর কথা বলা হচ্ছে। how they are relate to one another, কীভাবে ওরা একজন আরেকজনের সাথে রিলেট করে। briefly, তারপর থার্ড নাম্বারতে briefly describe the 10 managerial role, describe the হেনরি মিসবার্গ, ওই যে ইন্টারপার্সোনাল ইনফরমেশনাল রোল যেগুলো ছিল, ফিগার হেড, ওগুলো সব দিবেন। গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইচ, একটা একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে দিলেন। ডেসক্রাইব দ্য টিপিক্যাল ম্যানেজার ডে, হোয়াট আর দ্য সাম ইলেক্টেড কনসিকুয়েন্স দিস টাইপ অফ ডেইলি এক্সপিরিয়েন্স। এটা হচ্ছে কি রোলসগুলো, ম্যানেজার কী রোল প্লে করে, স্কিলগুলো কী লাগে, ওইভাবে আপনি করে দিবেন। তারপর হচ্ছে কি যে ইন্টারভিউ ম্যানেজমেন্ট, লোকাল অর্গানাইজেশন, আমি বললাম যে কী কী স্কিল দরকার হয়, কাইন্ডস অফ একটা ম্যানেজারের একটা কী ধরনের স্কিল রিকোয়ার ফর রান এ বিজনেস অর স্মুথ হিজ বিজনেস, এভাবে করে আমি দিব। তারপর হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ডটাতে আমি চলে যাই, সেকেন্ডটা হচ্ছে গিয়ে আমার চ্যাপ্টার 2। তার আগে আমি যাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে এমসিকিউগুলোতে একটু চলে যাই। আমি খুব স্লোলি যাচ্ছি, আপনি একটু এখানে একটু দেখবেন। তো আমরা তো অলরেডি এটা পড়েছি, হ্যাঁ, এগুলো একটু পড়বেন। তারপর চ্যাপ্টার 2-তে চলে গেলাম। চ্যাপ্টার 2-তে এরকম আছে, হোয়াট ইজ প্ল্যানিং। আপনারা শুধু এখানে চলে এসছে 3, আচ্ছা। আচ্ছা, চ্যাপ্টার 2-তে আপনি কী বলবেন? হ্যাঁ, হোয়াট মাস্ট অন্টারপ্রেনার লিডার লার্নস টু ইন অর্ডার টু সেভ সাকসেসফুল অর্গানাইজেশন, হাউ থিঙ্ক strategically and influence people, develop organization system. Organization success is providing service to product depends on the product service being valued or segmented by the society. The McDonald's restaurant chain created provide the fast access to prepare food, consistent quality, reasonable price, clean, cheerful eating environment. This example in an organization being created serve the need of particular customer segment and group of people. Which of the following typical of an organization? ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক, আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেবেন আপনি, আমি এখানে জিজ্ঞেস করি। অ্যাকর্ডিং টু দ্য পিটার ডার্কার, হোয়াট ডাজ দ্য পারপাস অফ বিজনেস অর্গানাইজেশন ফাইন্ড দিস মিনিং আউটসাইড দ্য অর্গানাইজেশন, হুইচ মাস্ট বি অ্যাকম্পালিশ ফার্স্ট অন্টারপ্রেনার আর লিডার, মেকিং ভ্যারিয়েবল দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন অ্যাজ এ ফাউন্ড। অর্গানাইজেশন মিশন কী বলেন? অর্গানাইজেশন মিশন হচ্ছে কি, বলছে যে সবগুলো, অল অফ দ্য অ্যাবাভ। আপনি যদি এভাবে লিখে দেন, to fundamental purpose of the fundamental purpose of an organization articulated in such a way that define the business of an enterprise, a concept of unify the effort of organization member and all of the above, সেটা বলা হচ্ছে। well framed mission statement is the given direction to the sense of purpose. The highest level of striving of the organization articulated by the superintendent goal. When the chief executive offer Hewlett Packard explained the employees that the viable of a company depend on their continuing to improve the develop new product, she is the superintendent goal. Defined group of people who have economic social interest in the organization are called as stakeholder. Are called as stakeholder. যাদের কমন গোল আছে। টু বিজনেস ফার্ম দ্যাট এনভায়রনমেন্ট, আমাকে একটা পেন দেন তো। To business firm, the Environment Protection Agency is an example of the type of organization regulator, which is the following is a system, a community. The Red Cross is a type of systems is social. System that operates without interference from the outside of the boundary are called closed system. A corporate lawyer negotiates with the government agency regarding compliance with an existing law, example, professional working of an organization that is open system. The rational theoretical view of what manager a plan organize
O's in right in early stage Henry Powell. A oppose of a closed system, open system, all of the above. Rational hierarchical manager plan, organize, coordinate, control. What is the interpersonal role in performed by manager who being gold was known as rating employees as a figurehead. Misberg roles of figurehead, leader, liaison. What are the call? Interpersonal role. When the manager makes a decision to convert production operation in new technology which is Misberg decisional role he performing is known as resource allocator. শুনেন আপনাদেরকে এগুলো শর্ট কোশ্চেন আকারে আসবে এমসিকিউ আকারে আসবে না হ্যাঁ আপনি কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো আপনারা পড়ে শুধু আনসারটা মুখস্থ করে আসবেন এখানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে 50টা করে দেওয়া আছে আমি 3টা চ্যাপ্টারই কভার করেছি আপনাদের 3টা থেকে আমি পরীক্ষা নিয়ে নিচ্ছি আমি ভাবছিলাম আরেকটা কভার করবো কিন্তু সময়ের জন্য তো আমরা পারলাম না আপনাদের কুইজ টুইজ গেল কিন্তু এই প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে 50টা করে আছে ওটা শিখতে হবে আর প্লাস হচ্ছে কি চ্যাপ্টার ওয়াইজ আমি দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ The lower manager of the organization hierarchy is more important in technical. From what root business discipline does the business study of organization behavior borrow its core concept all of the above. Organization behavior allows us to become more prepared to cope with the challenges modern management life in organization. What are the practical implication behavior research tell manager how to improve the odds that in their influence will be effective. Who would be the most likely the use of role figurehead, negotiator and a spokesperson, a sales manager. A manager redesigning a job to make physically easier for work to perform an example of transforming which key resource element is tasks. Adding robotic to an assembling line in an example of transferring the resource element in a technology. 5 variable model showing changes options for using resource element to transfer organization system is known as simply to complexity of a real organization to emphasize interconnected element. Government policies, rules as well as authority structure imply to which key resources element of the organization organizing. Productivity is the ratio of output, product or service to the input consumed. Doing the right things is referred to as effectiveness. Research indicate that the correlation between the job satisfaction and productivity is low. Revitalization involves the strategy, resource, technology, skill, organization is renewing. What are the relationship between satisfaction and productivity as suggested by research? Productivity often lead to the satisfaction. Social, technological, economic changes, tasks, greater specifically 4 theoretical issue affect the most managerial practice regardless of industry which is falling is not such an issue profit motive. During the last quarter of 20th century racial minorities women are made consider progress in gaining employment access corporate world therefore the challenge of 21st century is the gaining equal opportunity so that people are able to reach each other potential. Diversity in the workplace means accelerating. Satisfaction is the positive feeling people have about the organization whereas the supplier, employee, customer and regulator. What are the best describe the purchasing process of large military system aircraft shift is the political compromise. Which is the characteristics of tightly manager the most important communication in writing including report and email. As a country global spotlight Japan has undergone the several stage of transformation of the 17 so years including strategies that is level the sequence are take a flight make the spot and invest billboard. What are the primary reasons why we should study management organization behavior? The chances are high we'll spend much of your life working and for within the organization. Management is the practice of directing, organizing, developing people, technology and financial resources. What are the first department, hospital, business, service, club and church all have the control. They all are the organization. What are the common purpose of the organization? Having first lines manager creates a superintendent goal. As a dynamic system organization can do everything except close up boundaries outside the disturbance. Manager are typically integrated of people, tasks and technology. Productivity ultimately depend on both efficiency and effectiveness. এখন দেখেন এই চ্যাপ্টারের কোশ্চেনের জন্য আপনাকে কি কি জিনিস পড়তে হচ্ছে ইফিশিয়েন্সি হচ্ছে গিয়ে ইফেক্টিভনেস হচ্ছে আপনি যখন ঠিক টাইমে ঠিক সময়ে কাজটা করে ফেলবেন আপনি ইফেক্টিভ ইফিশিয়েন্সি হচ্ছে গিয়ে ঠিক সময়ে ঠিক টাইমে করবেন এবং আপনার মতো ভালো আর কেউ করতে পারে না
দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ এফিসিয়েন্সি। আপনারা দেখুন এখানে আছেন সবাই, হ্যাঁ, সবাই ভালো মতো পড়ে পরীক্ষা দিলেন, সবাই ভালো একটা রেজাল্ট করলেন, কিন্তু যে ধরেন একদম হাইয়েস্ট স্কোরটা পেলো সে হচ্ছে খুব এফিসিয়েন্ট, সে ওই সময় ওই টাইমে বেস্ট ইউজ করছে, যেটা অন্য কেউ করতে পারেন। এখানে যেটা পড়বেন, এখানে সব থিওরিগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, থিওরিগুলোর আমি নোটও দিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ। সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টের থিওরি, সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট পড়বেন, সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টের হচ্ছে গিয়ে থিওরিটা পড়বেন, এই থিওরিটার কন্ট্রিবিউশন পড়বেন, ড্রব্যাকস পড়বেন, এই সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট থিওরিটা কী সব কিছু পড়বেন। তাহলে সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট লিখেন, থিওরি এক্স ওয়াই পড়বেন, থিওরি এক্স ওয়াই এর কন্ট্রিবিউশন পড়বেন, অ্যাপ্লিকেশন পড়বেন, সব কিছু পড়বেন, প্লাস হচ্ছে থিওরি এক্স ওয়াইয়ের ডিফারেন্সটা পড়বেন। হ্যাঁ, থিওরি এক্স ওয়াইয়ের থিওরি এক্স ওয়াই পড়বেন, সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টে সব কিছু পড়বেন, কন্ট্রিবিউশন, ড্রব্যাক, অ্যাপ্লিকেশন, এভরিথিং। থিওরি এক্স ওয়াইয়েরও অ্যাপ্লিকেশন, ড্রব্যাক, তারপর হচ্ছে থিওরি এক্স ওয়াই ডিফারেন্স, সব কিছু পড়বেন। থিওরি জেড পড়িয়েছি, ফাওয়েলের 14 প্রিন্সিপাল পড়িয়েছি, এগুলো সব পড়বেন, এখান থেকে আসছে কোশ্চেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে ফাওয়েলের 14 প্রিন্সিপাল, হ্যাঁ। হ্যাঁ, নোটগুলো তো আমি পড়িয়েছি আবার। তারপরে কনসেপ্টগুলো একটু পড়বেন। থিওরি জেডও আমি পড়িয়েছি, থিওরি জেড লিখছেন, সিনার্জি, এনার্জি অ্যান্ড কন্টিজেন্সি পার্সপেক্টিভ। কোথায় সামনে আসে? 16 তারিখে। হ্যাঁ, 19 থেকে এক্সাম। না না, মানে আমাদের এক্সাম শুরু 19 তারিখ থেকে, কিন্তু মানে আপনার এক্সাম মনে হয় ঈদের পরে। আমি আপনাদের রুটিন দেখি না, বিবিএ রুটিনটা আমার একদম প্রথমেই দিচ্ছে। আমাদের 5 তারিখে ভালো ভালো একটু সময় পাবে। জি না, আমরা ঈদের পরে মনে হয় করি 8 তারিখ বা 5 তারিখ। ভার্সিটি কবে বন্ধ হবে জানি না। যেদিন তোমার পরীক্ষা শেষ সেদিন 11 তারিখে পরীক্ষা, মানে না নেক্সট জুলাইয়ের 11 তারিখ। জি ম্যাম, আমাদের প্রিন্সিপাল সব 11 তারিখ। কিন্তু আপনাদের তো 16 তারিখের পর আমি ক্লাস নিতে পারবো না। Synergy, entropy and the universal perspective, contingency perspective, এগুলো একটু পড়বেন। না না, শর্ট কোশ্চেন। না না, 10 মার্কস শর্ট কোশ্চেন, আর বাকিগুলো তো এই যেগুলো থেকে আসবে। বড় কোশ্চেন 20 মার্কসের 3টা দিব, 2টা লিখতে হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে যেমন হোয়াট ইজ প্ল্যানিং, এটা আপনারা পড়ে রাখবেন। আপনারা কিন্তু এমসিকিউ নাই, আপনাদের কিন্তু শর্ট কোশ্চেন, বারবার আমি বলছি এগুলো পড়লেই শর্ট কোশ্চেনগুলো কভার করবে। হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস অফ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল আর কন্ট্রোলিং, হোয়াট আর দ্য কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজি, এগুলো সবই কিন্তু কোশ্চেন আকারে দেওয়া আছে, আনসারও দেওয়া আছে এখানে। হোয়াট ইজ প্ল্যানিং, দ্য প্রসেস অফ স্টাবলিং অবজেক্টিভ স্পেসিফাইড হাউ দে আর অ্যাকম্পালিশড টু দ্য আনসারটেন্সিস। আপনারা যে থিওরিগুলো পড়ছেন, থিওরিগুলো কিন্তু হুবহু এভাবে আসবে না, একটু ঘুরায় কোশ্চেন প্যাসিভ মুডে করা হবে, ফাইন্ড আউট করে লিখতে হবে, হ্যাঁ।
কিন্তু এই শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো ডিরেক্ট হবে। হোয়াট ইজ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ আপনারা লিখে দেবেন। কম্পিটিটিভ স্ট্র্যাটেজি মিনস প্ল্যানিং অ্যাকশন ফর দ্য বিজনেস ফর অ্যাবাউট দ্য হাউ টু কম্পিট। The process of strategic things most involves what? Determining the workable fit between the organization competencies and limitation on the one hand and opportunities threat should be other better server. What is the setting of key objectives, mission, consistent measurable result to the achieve within the specified future frame. এভাবে করে পড়লে আপনারা সবগুলো বেঞ্চমার্কিং প্রসেসটা কি এভাবে আমি চাইবো। তো এগুলো মনে পড়লে আপনারা এগুলো কি আর পড়ানোর দরকার আছে না? আমি সোজাসুজি চলে যাচ্ছি। চ্যাপ্টার 3-তে চলে যান। চ্যাপ্টার 3-তে হচ্ছে 3টা এনভায়রনমেন্টে খুব ভালো করে পড়বেন। হ্যাঁ, হাউ এনভায়রনমেন্ট এফেক্ট দ্য অর্গানাইজেশন। এই যে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট কি, ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট কি, ট্রাস্ট এনভায়রনমেন্ট কি, পুরোটা এক্সপ্লেন করে পড়বেন। এবং এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু এভাবে আসবে না, যেভাবে একদম এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট কি, ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট কি, আমি এভাবে দিব না। আমি একটু দিতে পারি হচ্ছে গিয়ে যে আপনি একটা সিচুয়েশান, যে consider 3 environment of a farm, which is the environment has most direct and immediate effect for a farm, then হচ্ছে কি which of the environment has the more diffuse and delayed impact. তারপর দেখতে পারি যে describe the general describe the organization general environment for which dimension, give at least one specific example other than the one example mentioned in the next. What are the major force effect organization relationship, describe these factors. প্রথমে তো সবগুলো এনভায়রনমেন্ট পড়বেন, অর্গানাইজেশন ইটস এনভায়রনমেন্ট সবগুলো পড়বেন, ফোর্সেসগুলো পড়বেন। ফোর্সেসগুলো হয়তো একটু ঘুরাই লিখতে পারি যে এই ফোর্সেসগুলো কীভাবে কাজ করে। পোর্টার 5 ফোর্স কম্পিটিটিভ ফোর্সেস মডেলটা অবশ্যই পড়বেন। তারপর আসতে পারে হাউ অর্গানাইজেশন ক্যান অ্যাডপ্ট। হ্যাঁ, ডিসক্রাইব 4 অ্যাপ্রোচেস দ্যার অর্গানাইজেশন এফেক্টিভনেস। এই যে দেখেন অ্যাডপ্ট করতেছে, ইনফরমেশন মার্জার ইকুইজিশন দিয়ে এটা করছে। How organization adapt to their environment. Porter 5 force model পড়বেন, external internal task environment পড়বেন। তারপর হচ্ছে 4 approaches to organization effectiveness। ওই যে 4 অ্যাপ্রোচেসগুলো কী কী, চেঞ্জ অ্যান্ড কমপ্লেক্সিটি, আনসার্টেনিটি, কম্পিটিটিভ ফোর্স, এনভায়রনমেন্ট, ট্রাভেলসাম। এই 4টাকে যারা হ্যান্ডেল করতে পারবে দে আর মোর ইফেক্টিভ ইন দেয়ার অর্গানাইজেশন। এগুলো একটু পড়বেন। হ্যাঁ, এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি শুনেন, প্রত্যেকটা এই 3টা চ্যাপ্টার থেকে আমি কোশ্চেন করেছি যে আর 3টা থেকে 2টা আসবে, 2টা খুব ভালো মতো পড়বেন, কিন্তু এমসিকিউগুলো সবগুলো পড়বেন, তাহলে শর্ট কোশ্চেনগুলো আনসার করতে পারবেন। আর ইনশাল্লাহ নেক্সট মানডে টুইসডে তো আমার একটা ক্লাস আছে। হ্যাঁ, আমি এর আগে একটা দেখতে চাচ্ছি যে আমি একটা জুমে ক্লাস নিয়ে নিই, সবার তো পার্সেন্টেজ কম, তো সো আমি জুমে নিলে বেশিরভাগ মানুষই প্রেজেন্ট থাকবে। আমরা এই যে সাজেশনগুলো দিলাম আপনারা ডিসকাস করবো, আমরা সাজেশনগুলো নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকে জুমে আমি সলভ করে দেবো। আর মঙ্গলবারের ক্লাস তো রইল, যেহেতু আমি একদিন ক্লাস নিতে পারি নাই সেই জন্য আমি এটা নেব। আপনারা কখন ফ্রি? স্যাটারডেতে আছেন? আচ্ছা, সানডেতে আমারও থাকে না, সানডেতে আমি নিব না, কারণ সানডেতে আমি রেস্ট নিব। তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমি বলি আমি মানডেতে তো নাই, মানডেতে এক টাইমে আমি নিয়ে নিই, মানডেতে নিয়ে নিই। সানডেতে হয় কি এত এক্সস্টেশনের পরে তারপর দেখা যাচ্ছে, আর আমার শরীরটা খুব খারাপ, এই জন্যই তো আসতে পারিনি, এই জন্য একটু প্রবলেম হয়ে গেছে। আমার আসলে অনেক দুর্বল, আমার ভালো হয়েছি কিন্তু অনেক টায়ার্ড। ইনশাল্লাহ আমি নিয়ে নিচ্ছি, কারণ হচ্ছে এই গরমের মধ্যে অনেকে আসছে না, কিন্তু পরীক্ষা যদি খারাপ হয় তো একটা বিগ ট্রাভেলে পড়ে যাবে, সেই জন্য আমি নিয়ে নেবো। ঠিক আছে, আচ্ছা আজকের জন্য এইটুকুই। আল্লাহ হাফেজ।